analysis, editorial process and design, leading on audience engagement and dissemination strategy, linking with the broader inside research pipeline. And we have the research lead, which is Dr. Florencia, will lead research design, methodological direction, and rigor, facilitating the analysis process, and lead writer, joining data collection. I would like to have a quick introduce about Dr. Flor. I think I will quickly read her bio. So Dr. Florencia is an international recognized independent consultant, monitoring, evaluation, and learning specialist and system convener with more than 20 years of experience in governance, development, accountability, citizen engagement, anti-corruption, and open government. She has worked with multilateral organizations, philanthropy, civil society, academia, governments, and communities in more than 50 countries. Her work focuses on using evidence, learning, and political informed approaches to support strategy, programming, and portfolio decision making. She holds a PhD in political science from Northwestern University, a master's degree in international relations from Flaxco, Argentina, and a BA in International Studies from Universidad Puerto de Tela. I hope I spelled right, Flor. and then we have the Vietnamese specialist, which is Associate Professor Dr. Nguyễn Thị Thu Hương, is a senior lecturer in the Department of Anthropology and Religious Study, Faculty of Anthropology, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi. Her research focuses on gender equality, gendered violence, technology, critical development studies, social inclusion, vulnerability, gender and sexual diversity, natural disaster, climate change, and Southeast Asia. She received her PhD from the University of Amsterdam and completed postdoctoral research at Lund University, Sweden. Her publications include work on rape in contemporary Vietnam, feminism and gender research in Vietnam, LGBT movements, family-based violence, and gender vulnerability in climate disaster. Professor Hương has been working with the Vietnam office for many researches, and we have the high recommendation from our teams. I think that is a quick introduction about our team and the roles and responsibility of each team member. For the background, the research, we would like to focus on the STEM gender gap, as we see that women face a high risk of attrition at two critical transitions we call the leaky pipeline, from secondary school to STEM higher education and from higher education to employment. We need for localized evidence, like current initiative like Vietnamese specific system-wide evidence, risking reliance and generic models disconnected from the local realities. And we base on our 22 years legacy since 2004 of providing financial and wraparound support offers a rich practical archive to learn what works on the ground. That is a very quick background on the research. Now I would like to turn to Dr. Flor on giving some research overview. Dr. Flor, can I turn the floor to you? Can I share my screen? Yes. Yes. Okay. I mean, I did some few slides. Let's see. No, Chrome tab, no, window, no. Why it's not letting me? No. It's just that it's not letting me kind of share my PowerPoint, but let's do it this way. Can you see my PowerPoint now?
Yes, Actually, we can see that now. this is not gonna work. No, it's not gonna work. Let me try again. If I can share. Oh God, why it's not letting me? It's really trying here, but it's not. It's just that I want to be able to see my word at the same time. It's not letting. No, anyway, I'll just do it without the screen. Anyway, it's easier. I'll share the slides later. I think it's better. Sorry about that, but I don't know why it's not allowing me to do that double digit. So I guess the first thing to say is that what I'm gonna share, it's a little bit about the initial inception report that I wrote, but with some updates based on um, a lot of conversations that I've had with Noon and Han. So thank you both for lots of time, but that has been kind of informing, some of my thinking at this point. So no, just share the starting point, and I'm not going to repeat it. But I think the most important bit here is how we mesh not just what is the girls and the women face, but what is TAF's learning about how to contribute to that journey. And so a lot of the tweaks that I've had to make to the original concept note have to do with how do we kind of flip around that so that we tell the story that we need to tell at the intersection of those two developments. So that, I think, it's the main sort of like the main changes I had to make. And for that, we're not doing an beneficiary outcome evaluation. It's not a generic study of Vietnam's STEM policy, but it's really how do we discipline the understanding of TAF's contribution to that journey for those girls that are part of the program. So I kept the leaky pipeline diagnostic with those two transitions, and um, but we're trying to understand how do we connect, how do we sharpen that, right? And so it's just from going from kind of listing the barriers and the actors to understanding what lets support, connect, adapt, hold, be relevant to that, and how support has evolved as there's been feedback loops between the experience of girls and what TAF learns, but also what TAF can and cannot do in a shifting environment, funding, legal, etc. So that led me to rethink what are the key questions of this exercise, right? And I kind of group them in four organizing questions, right? There's a question about the future implications, question 4. There's two questions that are about one, TAF's connective contribution. So the way I wrote it is like, this is what I call the value add question, right? It's like, how has TAF's financial and wraparound support model evolve over time, and what connective functions appear to help the model operate across the women in STEM system? And question 3, which is more about the architecture, is like, how do those functions work in a system that has many layers, right? But then there's question 1, which is really like, what are the forms of financial wraparound support, family, communities, institutional, and career readiness support that actually help girls and women from disadvantaged communities move through those key points in the leaky pipeline, and under which conditions? And so that's where Professor Wong's work will mostly be there to help us understand and fill that gap on that question 1. And that question 1, it's both, I think the key thing is that it's both a standalone analysis, but it's also a live check
on what we are hearing by hearing about the evolution of TAF support, which is why these things cannot be fragmented, siloed research pieces, but they need to talk to each other. Because the even what I've already gathered by talking with Han and Nung and the secondary literature on the system that I've read already sharpens certain aspects of that journey of girls, right? Individual journeys of girls that are more relevant for that story that it's emerging from the TAF angle. And so we want to allocate resources in a way that connect both stories, and then there is a feedback back. So what we hear from Wong's study sharpens what we ask, what we question, right, of TAF's journey. So that's where I was kind of very keen that this needs to be a dialogue, right? And we need to work together. And so there have been some, I think this is probably the newest bit, right? So from the interviews that I've already done, right? What it's emerging to me is not just that TAF provides support, is that in theory, before a girl faces a transition, whether it be the transition to school or the transition from school to high school, or from high school to university, or from university to the work, a lot of what TAF seems to be moving towards doing is kind of almost preempting that encounter of the girl on its own and finding the who, what needs to happen so that the girl gets better prepared in that transition, right? So that sharpens quite a bit what we need to hear from girls, right? Which is how they experience, like, are they experiencing things differently, right? Because there's that kind of connective work that TAF is doing to ensure that they're not going it alone when they have to meet teachers or the local groups, learning promotion groups, or when they're going to applying for admissions to university, or when they're kind of going into the job market, right? Sort of like, so did these people and these functions, right, that TAF bring together to try to overcome the constraint, right, actually made a difference, how, under what conditions, right, as it is experienced by the girls going through that journey. And so it's been, I think there's like, I probably need to write a short document after this call to kind of spotlight those, but so that it's easier to find the connection. But this is what's kind of repeatedly seems to come up over and over and over when I read the doc. I read the notes of our conversations, and I read documents. And so that seems to me where we need to focus, to kind of unpack what are we looking for in those transition moments, and so that so that there's a more of a dialogue across. So I guess that's the first thing I wanted to underscore. And then I think based off that we can discuss, okay, what are the best places to go look for answers to these questions? How, what are some of the specific there's some very specific moves that TAF has taken in the last few years that are emerging as really nice interesting sites for deeper exploration. And so I think sort of like understanding like how we spend our time in a smart way, to get the most analytical leverage, I guess, of the exercise. It's the follow-up step too. These are the issues that are coming up, and I think that's where we need to kind of get together and figure out, okay,
when are we checking in, how are we checking in, how we're working together, how we're finding a rhythm to make this work. In theory, I think that I've done most of the, just for an update, I think I've done most of the work that I can do desk-wise. There's a little bit that Han just sent in terms of existing data that I need to look into. And now it's really Wong's time to kind of lead and focus on that work. And then September, kind of mid-September, I'll go to Vietnam, and then I'll do interviews in other places, and then we can bring everything together. But I think there's kind of like a good sequencing of this. The question is how to make sure that they're talking to each other, and that we are talking to each other to make that happen. So I'll stop there because I think I've said enough. Sorry about the slides. I really had a really nice, I'll just show you one slide if this thing lets me, but let's see. Okay, let's see if this shape, do you see this one? This is me trying to work with Wiki Pipeline. Yes, we see that. We see that. So, I mean, it's more specific. So in a sense, it's like this sort of like the two leaky pipelines, it's becoming to be, okay, what specific questions we ask about each one leaky pipeline, right? And so I think that this to me is sort of like where we really need to kind of think together what I'm seeing and what's possible to research by talking to girls and their families. So here's some initial ones, but we'll get to those down the line. Thank and you. I'll share them. Yeah, thank you very much. May I turn to Professor Huang for any inputs you may have for the meeting? Professor Huang, do you want us to share your presentation? I think we lost her. Yeah, I think we lost her. So for you, while she comes in, so far so good, so clear. Just checking. Yes. Okay. Okay, she's here. There's back. Yeah. Hi, Hương. Sorry, I was dropping. Yeah. Hương, do you want us to share your presentation? Oh, yeah, please. Thank you. Okay. Wait a minute. So sorry, everyone, that I was dropped of the team. Thank you so much. First of all, to Chị Nhung for the very kind introduction, and was also lovely to see you, Sumaya. Finally, after all of the emails exchange, and it has been wonderful to be in touch with you, Flo. And thank you so much for walking us through the process briefly. And actually, I have prepared some slides with some kind of food for thought for the, regarding the operationalization of the research question 1. And I have to make it very clear at the outset that all of the information that I haven't been based, for this preparation, mainly from the concept notes that Chị Nhung has shared with me. So from what I have just now understood from Flo, that you have somehow in the meantime had some kind of adjustment changes. So hopefully we would get this answer later on. But anyway, all of these ideas are indicatives and subject for changes and adjustment during the process.
Yeah, could you please move to the next? Yeah, because I also want to take the opportunity to discuss with the team about the outline of the deck review that I'm going to do in the next 2 weeks. And we can talk about this now, or we can also get back to that later on, because I want to keep the flow yeah, with discussion. I mean the points that Florge just now made. So Chị Nhung, could you please move to the first slide, please? Yeah. Okay. Yeah, thank you. Yes, I mean, regarding research question 1, I mean, from my understanding of the TOR and also the concept notes, I think again, it's just out loud thinking. It may be useful for us to could you go to the next one? Yeah, maybe that would be more useful to talk about that. Yes, the conceptual framing, because both the documents that I have the chance to read, I haven't seen any mention of the conceptual framing of the overall assignments. So I know that we are going to apply the political economy analysis at the overall framing, right, analytically. But specifically, for the objectives of research question 1, I think it would be also useful to consider the social cognitive career theory, because that would help us to map out the different states, like what Flores has mentioned, like the experiences of the girl. I mean, because for now, I have no clue about at what state of their life, I mean the overall demographic characteristic of the girl. I mean the grantees. Sorry, can you hear me well? So. Okay. So it's just purely my suggestion for the conceptual framing for our consideration, because to me it would be useful to guide the analysis of the girls' experiences, and also perception or attitudes or reflection, I would say, from other stakeholders or other parties involved in the process or in the journey, to borrow the words of law. Yes, so that is for the conceptual framing and the optional analysis conception for you. So I also make this kind of fingers or the diagram to to give an example, maybe how to map the events that may have happened to the girl when we go to ask them. And now actually what I was having in mind when I did this diagram, because to me it would be also useful for us to later connect the girl experiences, I mean the story at the individual level. Yes, I read. To the overall institutional context of Vietnam. So now, Chị Nhung, could you please move back to the first slide? Yes, please. Thank you. So here you see, again, I just very sketchy, the timing, because the timings also seem to be a very important factor. So from my understanding of the TOR, the journeys, start from 2004 till present. So
based on that, I think it would be also useful for me while doing the policy review, I mean, of the Vietnamese context. We had, to divide it into different level of analysis. Like, first of all, with the strategic level, here perhaps I have to explain a little bit, for the background about the political system of Vietnam. Like, we have to look at the most politically powerful documentation issues by the Politburo, because all of the laws policies would be designed in accordance with those highly powerful, here I would call resolution. And in that regard, in connection with the objectives of the assignment, here you see I have somehow listed out the most relevant politically strategic documents. Like, the first one would be the resolution of the Party Congress, the 10th Congress in 2006. And it has been seen as a milestone of strategic policy in many sectors, but specifically regarding education and training sector. So from that point, you can see there's also a number of highly important resolution. And the latest one, it was issued last year, 2025, resolution number 771, because I'm also working in the higher education. So I know that specific resolutions, it's really, a big deal these days. We have to change so many things. I mean, the whole system, academically, just to get aligned with the spirit of that resolution. So that is actually something I am planning to do for the deck review. So that's why I want to bring it out to the table, for further discussion. And then after that, we can go to the sector level. I mean, more other implementation level. Here in this case, related to the Ministry of Education and Training, at the central level. And for now, by now, Vietnam has only 2 tiers, administration. So besides the central level, we may only need to look at the provincial level. And then, when you go to see the girl, the women, we also look at their interaction, or I would say their ecosystem, at the communal level. But before that, I mean, before 2025, we have also the district level, but now it has gone administratively. So and at the sector level, I mean, here I only mention of the most important documents issued by MOE, Ministry of Education and Training. But besides that, there are also a number of very, I would say, importantly mandated ministry, like in terms of the employment and VEST, the tradition, the technical and vocational training program. It was formally mandated to the Ministry of Labor, Social Affairs and Invalids, but that particular ministry has also gone. So part of the function, I would say the state management function regarding TVET has been merged and transferred to the Ministry of Interior Affairs nowadays. So
Okay, so I don't want to make things further complicated to you guys, but it's just a very quick overview. I would say a snapshot of the current institutional organizations here in Vietnam related to our assignments. So I mean, please jump in with any burning questions or comments, so we don't have to wait until I finish the presentation. Yes, Flower, please. So this is so helpful so far. So I'll get back to the social cognitive career theory when you come back. But I first want to get at the political economy bit and the timeline. So I've done some homework, mostly because I had to do homework as I was doing interviews to understand what to ask and where to go. So basically, I have read a couple of books on the political economy of Vietnam, and I began putting together, of education in Vietnam, not political economy, of education in Vietnam. So I began putting, so one, that's shaping my understanding of how things work. But two, as I was doing, I began putting together a timeline, which actually starts well before 2004, because I need the context, right? So what that means, I guess, is two things. One, I need to share with you my timeline because it needs to be checked by someone who understands the context better than reading two books. First, but second, because most of the literature, it's quite general and not STEM specific, I guess, right? And not specific. And there a lot of the literature that I came across really focused on basic education, right? So that's what it looks like. And it's been very helpful for me as an outsider coming in to understand the politics of education and understand why some of the moves that TAF made in terms of how they structure the program at different points fit into that broader strategic picture. But I think that the main things are both one, checking that my understanding is not completely off base about that context, updating it because the books end at like a few years ago, right? They're not updated to the latest events. But then also kind of what do we know extra about STEM education as opposed to general education? So that's what I would say in terms of, yeah, connecting what I've already done, just because timing I had to begin doing, so that we don't duplicate the work. But I think it's like what you're saying totally resonates with the little I know and I've been doing, and it makes sense to me. I just don't think it makes sense for you to kind of like not build off what I've already done, because I have a pretty detailed timeline of decisions and government decisions from what I've been reading. So that it kind of it fits together. I don't think we're aiming for like yeah. So that I just want to say that, because it's not that I'm, so that we kind of use your time as smartly as possible, I guess. But yeah, you do need to double check whatever I put on that timeline, because it was my understanding of what was going on. So that's kind of mainly on the political economy and the STEM bit, the political economy and the timeline bit. And the reason the timeline is important is because there's certain decisions that are made that are kind of like informed by prior decisions. So it's important to understand those contexts. On the conceptual framing, the last thing I'll say is I mostly left the theoretical or methodological tools that you want to use for question one open. That's why there's nothing there. I mean, I think you are the expert. I need to trust your judgment on it. And so if you are telling us that social cognitive career theory is what makes most sense to add, then yeah, I want to learn more about why and how. But and then we'll layer with like, how do we bring to it the insights from the other things, right? But
my initial answer is like, by all means, like, you are the expert, you are the one who's going to be leading that piece of work. So I have to trust that judgment. Thank you, Klaus, for being so open and receptive. Yes, yeah, I'm so glad that you also found it sensible to some extent and relevant to the assignment. And yes, in the regarding the timing, sure, I will try to align with what you have already prepared and developed, and give some more updates on that. Sure. Yeah. So in that sense, yeah. If there also any project documentation that can be shared with me, please. Then I appreciate it very much. Thank you. So that's on me. Like, I think that's why I was asking, like, you've seen the inception report. I think there's two things that I need to do. I need to clean them up, because I kind of like I had, I think, my last chat with Han right before going to Nepal, and I just landed back from Nepal, so I need to clean up things, right? But there's like at least like I would say 3 documents that I want to share with you. One is like an Excel file that it's my kind of notes on the timeline, right? So, and how I take notes on the timeline. It's one spreadsheet, but it has a lot of information synthesized. Then I think I have a little document, Word document, where it's like my basic analysis of the political economy. It's very short, but it kind of tells me where I think sort of like things are. And that kind of informed a lot of the interviews that I've done so far, conversations we've had, so that you know where I'm starting from. And then the third one, which is the one that I need to do a little bit more work on, is so I've had a lot of conversations in the last few weeks and with these ladies. And what I'm trying to figure out is what are specific points of contact between the trajectory of individual girls and TAF, and specific points of contacts that might help us connect why TAF changed its model or its approach at certain points. I don't know. So what I want to do is like a little document to highlight those. So when you are mapping the trajectories of girls, we don't need to skew the research to those points, but we might want to listen, particularly if they show up in the trajectory of girls, because they might, they might, some of them might be anecdotal, and so we might not necessarily pay attention to them naturally, but they might be telling a kind of underpinning story, I guess. And so at least that's how I hear them in Han's own story, frankly. Like, that's the other thing. It's like Han says dual hat here, right? She is one of the girls, and she's also part of the TAF team. So I guess it had a little bit of a glimpse of what that story looks like by having many, many conversations with Han about her own journey and choices. And so using, like, writing for you like a short document that kind of spotlights some of those points in the trajectory that I think might be useful to be attentive to as you do your research. Maybe that's the best way to hand over, right? Is giving you those 3 bits of information, those 3 documents, so that that we connect, and then we can chat about them as you read them. Does that make sense? Wong, to you? Thank you. Yeah, great. So the floor over to you, Jane. Thank you. Thanks, Hương. Thanks, Flo. So let me create a Teams channel for our group so that we can share like documents in that group. So we are on the same page.
Cái là gì anh nhỉ? So, Ways of working. yeah. Okay. Sumaya, do you have any addition or anything you want to add to our discussion? No, but I'm just sharing the link to the channel, which we already have. So then we can Yeah. just test if it works, then that can remain the Yes, space. and Yeah. yes, and then we can add Professor Huang in this channel. Yeah. Thank you. But actually, Sumaya, Professor Huang also wants to have access to our like background documents. But I mean, they are quite a lot. So can I have Professor Huang to have access to the what we have put together for Floor? Sure. Yes. So we can, I'll just work with IT to make sure that the SharePoint folder linked to this Teams channel becomes an external one, which means you don't That need will a be TAF great. ID to access the Yeah. documents. And then you can treat it like Dropbox. If you keep Yes. but if you feel that this is just a question, an easier way to do it is if you feel we want to be enable commenting on documents and be able to have like a live document, then maybe I'll just go ahead and give Professor Hong a TAF ID for the project period. And then that enables you to also comment on docs, tag people, ask for questions, and then maybe that's, yeah, so maybe I'll just give you, I can just process a TAF ID. Sorry, I thought out aloud in this Okay. conversation. I was like, we Thank- can do external folder, but yeah. Thank you very much, Sumaya. I think that will help a lot because sharing such a lot of documents won't be easy. So if Professor Huang can have a tab account and can access those documents, will be great. Thank you. So let me move on to ways of working. So as we mentioned in the TOR for Professor Huang, this research will work through a collaborative tripartite model involving TAP-STAP, Flor as an international consultant and also the research lead, and Professor Huang as a Vietnamese research partner. So TAP-STAP will provide access to institutional knowledge, program records, partner networks, and selected stakeholder interviews. Professor Huang will lead the local and contextual inquiry, focusing on women's trajectories, family and community dynamics, social norms, labor market realities, and provincial conditions. Dr. Flaw will hold the wider analytical frame, supporting system-informed analysis, contribution pathways, and synthesis. Rather than operating as separate workstream, the team will use regular analytics exchange, shares debriefs, and iterated synthesis so that local evidence from research question one informs the broader analysis of tasks, support model, and future strategic options. So this is the ways working for this research. So can we move to the Floor, please? So a quick logistical question for Yeah. Wang. So basically, I think the way to make this work is for us to chat. I think there's like not let questions kind of like, okay, I have this doubt. What do you think? I think that's the best way to do it. Yeah. Let's not marinate on doubts. I guess that's my thing. And communication. Time zones are a real challenge. It's not. That's a reality, a fact of life. But we work around it. I think we can have. I mean, and up to you what you prefer. We can have like just in case standing meetings at certain dates. But I'm also going to share a link to my Gmail calendar because as much as I go into the TAF account, I don't go that regularly to that email. Okay. So I'm going to share you like a link to my calendar. Mhm. And whenever you need, you just book a time. And then that will kind of set up a Zoom link and we'll be able to chat whenever you, so just want to say like, just feel free to kind of go in and if you need to talk and see a slot,
that will avoid us kind of wasting a lot of time in terms of scheduling and the time zone and the confusing time zones. I've confused time zones so many times. So I'm just going to send you that link. Whenever you need, you just book, okay, I need 15, you need 5 minutes, just book it there so that, you know, so that we can work and then we go from there. But I think that I wanted to say that because I think it's part of becoming a team, I guess, and learning to become a team. So yeah, so just that bit logistics. That's fabulous. Thank you so much, Flowers. And then just to add on that, the nitty-gritties of that, thank you, Flor, that's really helpful. I think what we'll make sure, even though we have, we'll process the TAF IDs, again, to make sure that we're copying your non-TAF IDs always in all communication. So the TAF IDs enables you document access, but assume that the non-TAF ID is what everybody's looking at, and so to get prompt responses. And then as we get closer to data collection, is Vietnam a WhatsApp country? Is it Yes, it's a we use WhatsApp country. WhatsApp. Yes, we use Okay. WhatsApp. Yes. Okay. Yeah, when it's We like do. Line and Viber, I'm just like, oh no. But if it's a if it's a WhatsApp country, just creating a group when you're just like, this person's available, not, I think we could just shift there, because I think even Teams is a bit too, we don't go there that often. It's additional work, and we can just create a WhatsApp group. Okay, that's I great. love that. Yeah, thanks for your suggestion, Sumaya. Hương, do you have a WhatsApp account? Okay, that's great. Okay, so Anh will set up the WhatsApp group for our team. Yeah. Okay, so we go to the next one. So we go to the timelines and milestones. I mean, looking at this, we already passed. I mean, we have the literature review done by Flor, and we have the scoping workshop today, and we will have the data collection from August to September, and we hope to have the draft country output in mid-October. And we have the synthetic drafting by the end of October and the dissemination by the end of November. I mean, is that workable for all of us? Yes. So just a few clarifications. Just so one, I already started data collection. So like from that part, I mean, all those interviews were that. But then the other thing is, and I kind of mentioned this in passing, right? So, and I'll send an email to Sumaya and on the specifics of logistics, because there's a bunch of logistics. But my ideal is to, so I have to go to Vietnam from Nepal. Like, blame it on tough Nepal. And I told them I have to do this. I'm no coming back to South America. It's too much of a trip. So I think I probably need to arrive in Vietnam on September 10, but start fieldwork around September 14. So arrive on a Thursday or Friday, and then start fieldwork on September 14th. So that I'll send an email with all the details and the logistics that we need to work out. I'm saying this because of visa and all these other things that we need to consider. But also for Hong's own planning, right? Yes. There's so when I'm seeing this, it's almost like we need to unpack this bullet point of data collection in kind of like 2 parts, right? And the part where it comes together, right? And so I think that's where we need to get strategic. So I think I'm not doing any more fieldwork in August until mid-September. And that's the window that Huang has to do her magic. Yes. And then I come back at that point. So yeah, but overall it looks good. It's just mostly to begin splitting it up. So that we know like who's leading when what. Does that make sense? Yes, it makes sense. Thanks. We will revise the data collection window to have 2 separate one.
So from August to September will be Dr. Huang. We've been working with Professor Huang on the logistic arrangement for her fieldworks, and then for you it will be in mid-September. I mean, we will look forward to receiving your emails on the logistical arrangement. Okay. Hương, I mean, I think after this meeting, we will work with you to arrange your like field works. I mean, what I want us to assist for your field work. I think we can do that later. So, so for the next step, I think firstly, Dr. Flo will share with Professor Huang the 3 documents you mentioned, right? And also, you will also we will set up a WhatsApp group for the research team, and then we will. I think Dr. Flo can share those documents in this group, and also Flo will send us an emails on your upcoming trip to Vietnam, and we also work with Professor Huang to arrange her field works. I think those will be the next step we will do. Anything else I missed? Okay. Thank you. And also, I mean, Professor Huang can feel free to, I mean, Flo will provide access to your calendar to Professor Huang, and Professor Huang will feel free to set up the meeting with you whenever she or you have any question. So I think we should work on a very like, I mean, having any question, we can raise this immediately. Okay. Yeah, thank you. So any other question from any team members? Thank you very much. So if you don't have any other question, can I close the meeting here? Actually, this is my first time, I mean, hosting a meeting like this. So, I mean, if it doesn't go as you expected, please. Thanks for your It was understanding. brilliant. No, it was brilliant. And I'm like, no, it was great. Thank you so much, really. Thanks, Rob. Thanks, Hương, and thanks, Sumaya. Thanks, everyone. Okay, we'll be in touch. Thank you, Bye-bye. ladies. Thank you Have all. a great Bye evening over bye. there. Bye. Hương ơi, Dạ. Hương ơi, chị em mình có thể ở lại xong có Vâng, thể vâng, mình nói vâng. chuyện. Thứ nhất Vâng. là hôm trước em nói với chị là chia sẻ với em về các cái tài liệu để em đọc. Thế nhưng quả thật là bọn chị rất nhiều, tại bọn chị đã làm một cái cơ sở rất là nhiều các cái báo cáo của suốt từ năm 2004 đến giờ. Thế thì bây giờ Sumaya đã giải quyết cái vấn đề này bằng cách là sẽ request một cái tab account cho em để em có thể access vào cái đống đấy. Thì em chờ đến khi nào mà có cái tab account của em thì là trong này có cái library thì có tất cả những cái document bọn chị đã put together. Đấy là cái thứ nhất, là bọn chị hỗ trợ em này. Thứ hai là với cái fieldwork ấy, em muốn là mẫu phỏng vấn như thế nào này thì em báo cho bọn chị sẽ chọn mẫu này, xong rồi em muốn đi như thế nào với cái lịch của em thì em báo với bọn chị, thì bọn chị sẽ liên hệ với các đối tác để có thể sắp xếp cái này cho em. Em cảm ơn chị. Thực ra khi mà em hỏi về các cái tài liệu dự án là chính là để mà giúp cho em có cái định hình khi mà chọn mẫu. Ví dụ bởi vì mình nhìn ở đây nó là cả một cái lộ trình rất là dài ấy, trong gần vào hơn 2 thập kỷ như thế. Thì khi mà em vẽ ra, chị nhìn trong cái biểu đồ ở trong slide ấy, là em định là sẽ tìm những cái, không biết là các chị còn giữ hết các cái liên hệ của các cái người mà được học bổng ấy, thì là em sẽ căn cứ vào đấy, em sẽ chọn kiểu như là bốc thuốc ra mỗi một trang tương ứng thì sẽ chọn ra mấy người chẳng hạn, thì để mà rồi từ đấy mình có thể có được một cái nhìn nó xuyên suốt cho tất cả cái 20 năm đó. Thì đấy là cái ý định ban đầu của em, nên bởi vì là em đang chưa được đọc cho nên em cũng không hình dung được là các cái nhóm đối tượng thành phần ấy nó sẽ như thế nào. Vâng, đâm ra em hơi kiểu như là túi mù ấy. Thế thì nha, chị nghĩ là để đến ngày mai, tức là trong tuần này thì em sẽ có cái tab account đấy, thì em sẽ có access vào toàn bộ cái tài liệu đấy. Thế thì sau khi em đọc tài liệu xong thì em có thể nói rằng là ví dụ em muốn chọn mẫu như này
để cho em báo lại chị với Hà Anh, thì chị với Hà Anh sẽ select ra cho em những cái ứng viên đấy. Tức là chị bắt đầu take on cái chương trình này từ năm 2011, thì từ năm 2011 cho đến bây giờ là chị hoàn toàn có thể tự tin là em cần mẫu gì bọn chị có thể đáp ứng được. Còn từ năm 2011 trở về trước, nếu như có khó khăn thì bọn chị vẫn có thể cố gắng tìm cách khắc phục, còn nếu không khắc phục được thì bọn chị sẽ báo lại cho em. Thế nhưng mà chị nghĩ rằng chắc cũng không có vấn đề gì lắm. Tại vì thực ra nếu mà gặp lại các cháu từ những hồi xưa thì bây giờ rất khó. Tại vì thứ nhất là hồi đấy bọn chị chỉ hỗ trợ các cháu cấp 2, cấp 3. Thế và hồi đấy là bọn chị chỉ rely vào đối tác địa phương. Đối tác địa phương thì toàn là các cô chú bên hội khuyến học. Thì là về cái mảng như kiểu là về kỹ năng máy tính rồi là cái kỹ năng quản lý thì cũng không được tốt lắm. Cho nên bây giờ để mình truy lại ý, thì nó hơi khó, và các cháu nó cũng mỗi đứa một phương rồi, lấy chồng rồi là đi làm xa thì cũng hơi khó. Nhưng mà từ năm 2011 trở về đây thì công tác quản lý tốt hơn, thì bọn chị với những cái khóa càng gần đây thì bọn chị tự tin là có thể sắp xếp với bất cứ mẫu nào em cần. Nhưng với những cái khóa trước thì còn phụ thuộc vào cái mẫu em cần, và bọn chị sẽ thông báo là bọn chị đáp ứng đến đâu. Vâng, em cảm ơn ạ. Thế như thế thì em hiểu rằng là trước cái thời điểm 2011 ấy, thì nó đang sẽ hơi có cái khó khăn đúng không, trong cái việc mình tiếp cận. Thì thực ra cái này nó hoàn toàn là mình có thể gọi là justify về mặt phương pháp ấy. Mình có thể nói là trong cái bối cảnh mà thời gian rồi cũng như là các cái nguồn lực nó hạn chế, cho nên mình cũng sẽ chỉ tập trung từ giai đoạn 2011 đi sâu hơn. Còn cái phần kia là sẽ chủ yếu là dựa trên nguồn secondary, tức là nguồn thứ cấp. Và cái đấy hoàn toàn là justify được ạ. Thế thì cho em hỏi nhanh luôn là trước từ cái thời điểm 2011 thì em nghĩ cái thời điểm này rất là giai đoạn vàng, bởi vì nó tương ứng với cái chị biết đấy cái đại hội 11 với cả mấy cái nghị quyết năm 2013, nó là cái bước ngoặt trong cái cải tiến về chương trình giáo dục phổ thông. Thành ra là em nghĩ là hoàn toàn rất là tự tin, kể cả nếu như mình chỉ vượt được đến giai đoạn 2011 không có vấn đề gì hết. Vâng. Thế thì cho em hỏi nhanh một chút để em có cái định hình trong lúc mà chờ đến khi mà đọc được tài liệu như chị với cả Hoàng Anh có thời gian. Tức là như thế là mình sẽ có là các cháu được học bổng, tức là được cấp tài trợ đúng không ạ? Cả từ cấp 2 lên cấp 3. Bởi vì nhé, ở đây là có một chút về thuật ngữ, còn trong VOA là chỉ dùng secondary, nhưng mà bởi vì đấy là theo cái hệ thống giáo dục phương Tây thì nó sẽ là gọi chung là second. Thế nhưng mà trong đấy là sẽ có low second và high secondary đúng không? Thế nhưng mà Việt Nam mình thì có tách hẳn ra. Khi chúng mình nói chuyện với nhau thì mình hiểu ở đây là high school là cấp 3 và second là đúng là cấp 2. Thì để cho nó tương ứng với cả cái hệ thống của Việt Nam. Thế thì em đang hiểu như thế là mình sẽ có hai cái link đúng không ạ? Từ cái link 1 là từ cấp 2 lên cấp 3. Từ cấp 3 lên đại học, tức là cấp chị 3 nghĩ lên là đại trong học và cái từ này đại học meaning lên là bọn, tức là như chị giới thiệu nhanh với Hương là từ năm 2004 đến 2011 bọn chị chỉ có học bổng cho cấp tức là những năm đầu thì có cấp 1, cấp 2, cấp 3. Tức là mỗi một cấp thì có một vài em. Thế xong sau đó dần dần bọn chị chỉ tập trung vào từ cấp 2 đến cấp 3. Và cho đến bây giờ trong cái giai đoạn từ năm 2020 gì đấy đến bây giờ bọn chị chỉ tập trung vào cấp 3 và đại học thôi. Và từ cấp 3 lên đại học. Đúng rồi, từ cấp 3 lên đại học, và bọn chị thấy cái Likipai đây là từ cấp 3 lên đại học, bởi vì các cháu nó không có hướng nghiệp tốt, nó không có hướng nghiệp sớm, chúng nó cũng không, vì là các cháu là toàn là nữ giới ở vùng sâu vùng xa rồi là dân tộc thiểu số ở miền núi, thì các cháu nó lại không có được cái sự hiểu biết về các cái chuyên ngành mà liên quan đến STEM, bởi vì các cháu vẫn nghĩ rằng là STEM chỉ dành cho nam giới thôi, và cũng không biết STEM là cụ thể là cái gì và sẽ làm những công việc gì. Thì đấy là một cái link 1. Và cái link 2 là mặc dù là các bạn nữ sinh viên đại học đã học STEM rồi, nhưng mà khi ra trường các bạn ấy lại một lần nữa lại không làm trong những cái ngành đấy, bởi vì là thứ nhất là về định kiến giới, thứ hai là về trách nhiệm gia đình và nhiều thứ nữa. Thì đấy bọn chị đang nghĩ là cái link đã từ cấp 3 lên đại học và từ đại học ra đến công việc. Vâng. Như thế thì rất là make sense chị ạ, nó rất là rõ. Thế thì cái mình cứ bóc ra theo hai cái đấy, bởi vì như vậy là qua cái chia sẻ vừa rồi của Flo ấy, thì là lại cũng muốn đi sâu xoáy vào những cái thay đổi trong các cái mô hình cũng như là các cái chương trình, cái programming của TAP ấy.
Thì đấy, đang như vậy là sơ sơ là mình có cứ cho là trước 2020 đến 2011, xong rồi từ 2020 trở lại. Và em sẽ ứng. Với cả chị bảo từ năm 2004 đến 2011 là bọn chị chỉ tập trung vào học bổng chung, học bổng cho học sinh phổ thông chung, không có tập trung vào STEM. Và bắt đầu cho đến năm 2011 bọn chị mới có chương trình hỗ trợ cho các bạn sinh viên nữ học các ngành khoa học kỹ thuật. Thế và bắt đầu dần dần đó bọn chị mới nhận ra rằng vậy thì bọn chị muốn làm một cái gọi là STEM Career Pathway cho các bạn ấy từ cấp 3 lên đại học. Đấy chính là vì lý do tại sao bọn chị liên tục thay đổi mô hình. Tức là khi bọn chị làm thì bọn chị thấy được rằng nó đang có những cái needs ở cái khu vực nào thì bọn chị sẽ làm cái đó. Còn lúc trước đây bọn chị là separate, phổ thông là phổ thông, đại học không có liên quan đến nhau hết. Xong dần dần thì bọn chị bắt đầu làm hướng nghiệp để hướng các bạn ấy vào STEM Pathway. Thế và bọn chị cũng tìm được funding để hỗ trợ một số bạn là bắt đầu tiếp nối từ phổ thông lên đại học ở trong các ngành đấy. Vâng. Thế thì nếu mà như vậy thì theo em nhá, các em cứ thử nêu ý kiến thôi, xong rồi chị với cả là anh vâng, góp ý. Nếu mà như thế thì cho cái assign lần này thì mình sẽ tập trung từ 2011 trở lại, có được không? Bởi vì nó đúng với cả cái mục tiêu của dự án là về là phụ nữ, đúng không? Trẻ em gái từ các cái vùng khó khăn để mà trong cái lĩnh vực STEM. Bởi vì như vậy là cũng chỉ từ 2011 mình mới tập trung vào STEM thôi. Đúng rồi, bắt đầu từ 2011 bọn chị bắt đầu mới focus vào cái khoa học kỹ thuật, sinh viên nữ ở học ngành khoa học kỹ thuật. Đấy. Còn lúc trước thì bọn chị là hầu như là separate, tức là cấp phổ thông là phổ thông, còn đại học là đại học. Thế thì cho cái câu hỏi số 1 đấy, cái research question 1 ấy, thì là như vậy là em sẽ trong cái phần là gọi là justify về sampling nhá, thì em sẽ nói theo những cái ý như vậy. Để mà là sẽ tập trung từ 2011 trở lại đây, và mình sẽ bóc nó ra từ 2011 đến 2020 và từ 2020 cho đến bây giờ. Được không ạ? Tức là để nhìn nó là bằng dựa trên cái programming của tác. Xong rồi trên cơ sở đó em sẽ match out nó với những cái bối cảnh của chính sách Việt Nam, là tương ứng với những các cái key policy gì đã xảy ra. Bởi vì tất cả chị cũng hiểu ấy, ở Việt Nam mình là nó phải theo, đúng không ạ, chủ trương chỉ đạo của Đảng. Thế để cho em mình lấy với cái milestone đấy là mấy cái nghị quyết đấy, thì từ đấy rồi bắt đầu nó chiếu xuống là đến cấp bộ, thì bộ bắt đầu mới đặt ra các nghị định, các thông tư. Thì có thể là em sẽ nhìn lại trong cái concept note của Flo mà chị gửi ấy, để xem là chị đã timeline ở cái mức độ như nào. Bởi vì chúng mình ở trong giỏ thì mình hiểu rất rõ là cái gì của mình nó cũng phải coi như là trace back lại ngược lên đến cái cấp cao phù nhất, đấy là Politburo, là bên Bộ Chính trị đến Ban Bí thư. Vì đúng không ạ, cái nghị quyết 71 đấy của năm ngoái là gần như bây giờ nó là life changer rồi, thay đổi hết. Thế thì trong cái phần meeting minutes bọn chị cũng thấy nêu rõ là sau cái cuộc họp này có một cái trao đổi riêng với Hương. Thế và chúng ta tìm hiểu rõ hơn, và chúng ta đang recommend là cái phần research question one của Hương tập trung vào giai đoạn từ 2011 đến bây giờ. Bởi vì là bắt đầu từ khi là TAP tập trung vào làm cái STEM, tức là TAP chính thức bắt đầu làm cái STEM từ năm 2011, nên là cái research question one của Hương sẽ tập trung phân tích từ năm 2011 đến giờ, để xem là Flo có cái góp ý gì hay comment gì không nhé. Ok. Thế xong là sau đó thì Hương cứ đọc tài liệu đi, xong bao giờ sau đó chị em mình có thể là lúc nào Hương cần hỗ trợ về cái mảng planning cho cái field trip của Hương thì chúng ta lại tiếp tục nói chuyện. Vâng ạ, em nghĩ là chỗ này nó cũng hơi, em xin lỗi không muốn tạo áp lực cho nên chị Nhung với cả Hà Anh, nhưng mà đúng là đối với em thời gian bây giờ là đang em cao down từng ngày luôn, kiểu như sống được ngày nào là em mừng ngày đó. Bởi vì em chỉ còn đến hết tháng 8, còn lại sang tháng 9 là nó vào thời khóa biểu ấy, mà bây giờ trường cũng vẫn đang chưa thông báo, em không biết là học kỳ mới sẽ bắt đầu như thế nào. Mà bắt đầu vào học thì là em sẽ bị trói chân hơn ấy, nó sẽ vướng vào giờ lên lớp, thì em sẽ không đi được nhiều dễ nữa. Thì đấy, cả Hà Anh này với cả chị là để giúp bọn em là cứ ẩn những cái tỉnh nào xa này, khó này, đi trước. Thế còn cái tầm tháng 9, tháng 10 mà kể cả lúc Flo xa, em với chị có thể là tham gia cùng nếu mà chị muốn, hoặc là có thời gian một vài cái cuộc gặp tham vấn ở trung ương chẳng hạn, ví dụ bộ hay là bộ ngành hay là bên academic gì đấy, thì nó sẽ dễ.
và Ok. nhưng mà ở Hà Nội. Vâng. Thế nhưng mà quan trọng nhất là em không biết là chị với Hà Anh thì mình kết nối để mà mình nhờ bên đối tác địa phương hỗ trợ như nào để cho kịp ý. Như thế là mình sẽ có Điện Biên này, có An Giang, có Chúng Cần ta có Thơ. Cần Thơ, An Giang, Ninh Bình và Điện Biên. Thế Vâng, thì đấy. bây 3 giờ tỉnh là tâm sự. chị nghĩ là đến tháng 8 có nghĩa là cũng sắp rồi, có lẽ chị em mình phải Vâng, lên lịch luôn, lên kế hoạch đúng luôn đấy. thì mới hỗ trợ Vâng. em kịp được. Thứ nhất là bây giờ em chọn mẫu cho chị. Em muốn Vâng. là chọn mẫu là như thế nào. Thế xong rồi là bọn chị sẽ map out ra những cái stakeholders là để recommend cho em. Thế xong sau đó thì là mình sẽ lên kế hoạch là vậy gì. Ví dụ tỉnh xa em đi trước đúng không? Thế thì em đi Vâng. đồng bằng sông Cửu Long trước, em đi An Giang, Cần Thơ trước, xong sau đó em quay về sẽ đi Điện Biên và đi Ninh Bình, đúng Vâng. không? Mình cố gắng, cô chị nghĩ là bây giờ phải bắt đầu sớm thôi, tại vì em chỉ có đúng 1 tháng để em làm mấy cái này thôi. Đúng ạ, Thế thế em nghĩ là phải làm luôn đấy, không còn có nhiều nghĩa thời phải làm gian. luôn. Thế thì Vâng. bây giờ em quan trọng là em phải chọn mẫu cho bọn chị, là em muốn Vâng. là phỏng vấn những mẫu nào. Thế xong Ừ. sau đó thì bọn chị sẽ lên một cái gọi là schedule Vâng. cho em, xong là thống nhất thì bắt đầu đặt thôi. Vâng, thế thì nhá, thế em hỏi là nhân tiện đang có cái cơ hội này thì cố gắng Ừ. hỏi trực tiếp luôn. Thì trong Ừ. cái số mà từ 2011 trở lại đây nhá, thì như vậy em đang hiểu là mình giữ các cái liên hệ là qua chỗ hội khuyến học của tỉnh rồi xuống đến cơ sở anh như nào. Thì Bọn em chị chưa làm được việc đọc nên không biết. Vâng. bọn chị làm việc để thông qua đối tác Việt Nam. Ví dụ từ năm 2011 cho đến năm 2023 thì là bọn chị làm việc với một đối tác tên là Trung tâm Giáo dục và Phát triển, chỗ chị Tô Kim Liên ấy. Đấy, thế xong rồi là bên chỗ CAD bắt đầu là làm việc ký với cả cái CD, ký trực tiếp với tác. Sau đó CAD triển khai ở các tỉnh là làm việc ví dụ với các cái chương trình của đại học, với cái chương trình mà hỗ trợ đại học ấy, thì CAD làm việc trực tiếp với trường đại học An Giang, trường đại học Cần Thơ, trường đại học Xây dựng Hà Nội. Thế còn đối với các cái chương trình học bổng cho phổ thông ấy thì CD làm việc trực tiếp với hội khuyến học ở các tỉnh, trong đó có tỉnh An Giang, tỉnh Cần Thơ, Điện Biên và hồi xưa là Nam Định, bây giờ là Ninh Bình. Dạ, Đấy vâng, thì em cảm ơn đấy. chị. Ừ. Thực ra vào các trường thì đấy, nhưng mà cái chỗ thế thì không biết là các chị khi mà bây giờ là sẽ quay ra nhờ bên chỗ trung tâm, xong rồi trung Không, tâm không, sẽ chị lên lịch. nói tốt. Nhưng mà đến năm 2023 từ đến giờ là bọn chị làm việc trực tiếp luôn. Tức là TAP làm việc trực tiếp với các trường đại học và các cái đối tác dưới tỉnh. Thế cho nên là nếu mà em đi thì là em ở ấy thì bọn chị sẽ là set up trực tiếp luôn chứ không phải thông qua bên nào hết. Vâng ạ, vâng thì Ừ. tốt quá. Mà xuống như thế thì là thường là mình sẽ là em không rõ cái cách thức mà chọn ấy, thì là các Ừ. chị là sẽ ý định là sẽ mời người ta đi vào các cái đơn vị như Đại học An Giang, Đại học Cần Thơ là các cựu sinh viên, xong mình sẽ nhờ bên chỗ phòng gọi là công tác chính trị sinh viên người ta liên hệ lại, hay là như thế nào. Vâng. Với các em sinh viên thì bọn chị còn toàn arrange em gặp mặt trực tiếp luôn, bởi vì Có các đấy bạn ấy ạ. đều là trên 18 tuổi Alumni. rồi. À, Bọn chị vâng. alumni hoặc là hiện tại sinh viên hiện tại bây giờ, bọn chị đều có thể sắp xếp cho em gặp nhóm cũng được, gặp riêng cũng được, thì bọn chị sắp xếp hoàn toàn được hết. Thế Thế, còn những các cái thông tin về từng bạn là các chị cũng nắm được về cái bọn chị thông tin có nhân khẩu. Ok. bọn chị Và có. nó sẽ là cái trong cái file mà các chị sẽ share cho em đấy Đúng đúng không? rồi, có. Bọn chị sẽ share cho em cái background information về gia đình của bạn ấy, là những cái Vâng. bọn chị có ở trong database ở đây. Đó, em xin hỏi là thông tin về gia đình, family background là thường là có những thông tin về gì này, tên, tuổi Thông bố tin thì mẹ. bọn chị thường có ví dụ như là à, à, Gia cái, đình thuộc hộ nào, có bao nhiêu tức là người, bọn chị có không khó khăn đấy, gì. tức ví dụ gia đình có bao nhiêu người này, có thuộc hộ nghèo cận nghèo hay không này, có những hoàn cảnh gì đặc biệt này, ví dụ như là có cha bị đi tù, mẹ nghiện ma túy, hay là cha mất, mẹ mất hay gì đấy, đấy là những cái thông Vâng, tin đấy. vâng, vâng. Ừ. Và cho em hỏi, thế thì cái số lượng cho đến thời điểm hiện tại là mình có khoảng bao nhiêu bạn? Với sinh viên thì bọn chị hỗ trợ được gần 400 em sinh viên nữ suốt từ năm 2011 đến giờ. Thế còn với học sinh phổ thông thì là bọn chị có con số thống kê từ năm 2004 thì là tầm khoảng trên trên 3.000 cháu. Bây giờ thì mình đang tập trung vào cái nhóm 400 này đúng không ạ? Từ 2011 cho cái Nhưng mà mình cũng muốn đang muốn đánh giá cả cái leak từ trung học lên đại học. Thế cho nên là mình cũng phải focus vào các em trung học nữa.
Và bây giờ các em trung học như thế là dưới 18 tuổi, bây giờ em mới lại Không, thấy các em mình trung học với các em cựu học sinh thì là các em đã cũng ra trường rất lâu rồi. Chỉ có cái khóa hiện tại bây giờ mới là dưới 18 tuổi. Thì vâng, nếu mình cần phỏng vấn đấy thì phải cần có sự giám sát của cha mẹ, của đối tác địa phương. Thì cái đấy thì bọn chị cần phải hỗ trợ theo nhóm. lúc này là sẽ phải suy nghĩ xem, bởi vì nếu như trong trường hợp mà thời gian gấp rút ý, thì mình có thể lấy một cái excuse là không không đủ cái quy thời gian nguồn lực để mà thực hiện theo đúng các cái quy trình xin phép về research ethics, bởi vì với người dưới 18 đây như chị nói là phải có người giám hộ được các thứ. Thì đấy là một cái để cũng phải nốt lại, anh nốt lại để mà trao đổi thêm với cả lo ấy. Về ngoài cái thứ nhất là về tham minh nhá, tham minh 2011 với em trước 2011 nhá. Và cái điểm thứ hai là cái nhóm tuổi, tức là như vậy là sẽ với những cái người mà muốn lấy các cái câu chuyện của thời điểm hay là cái trải kinh nghiệm từ trung học phổ thông lên đại học thì sẽ là dựa trên những cái bạn gọi là kỹ, đúng không ạ? Cựu học sinh Nhưng mà chị chứ không ngay phải là ngay cả với cái khóa hiện tại bây giờ, nếu em muốn phỏng vấn thì bọn chị vẫn có thể hỗ trợ bằng cách là phỏng vấn có đối tác của bọn chị tại trường. Phỏng vấn trường thì hơi khó, bây giờ các bạn đang nghỉ hè hả anh nha? Tháng 8 các bạn đi học chưa? chưa? Tháng 8 Nghỉ hè Đấy, đang nghỉ hè. thế thì đấy, bọn chị có thể Sinh viên hoàn đi toàn có học. thể là hỗ trợ bằng cách là có đối tác địa phương đi cùng đến gia đình, có bố mẹ giám sát, chứ không phải là phỏng vấn riêng với các từng bạn. Đấy Bọn chị là vẫn có vậy thể vâng. hỗ trợ cái đấy được. Các bạn làm dưới 18. Đúng rồi, cái bạn hiện tại khóa bây giờ bọn chị đang hỗ trợ là năm nay các bạn lên lớp 11 đấy. Đấy, là cái khóa đấy. Còn đâu tất cả các cái khóa trước là các bạn đều trên 18 hết rồi. Đấy. Cái thứ này để em những bạn lớp 11 này khoảng bao nhiêu bạn? Hiện tại lớp 11 bọn chị đang có 100 bạn ở An Giang và Cần Thơ ạ. còn Ninh Bình nữa. Nếu mà Ninh Bình, tính Điện cả Biên Ninh nữa Bình, Điện thì là Biên thì là 240. 240 cháu hiện tại. Vâng. Thì để cũng làm một cái dấu hỏi ở đây nhá, và có làm không nhá, bởi vì thời gian của mình như thế thì là mình không thể nào mà ôm đồm được hết ý chị. Hoặc là sau này mình có thể tính đến một phương án là mình làm thêm một cái survey để mình có thể là quét những các cái nhóm mà mình không thể gặp trực tiếp ý. Ok, chị nghĩ là survey tuyệt vời quá. Survey thì mình có thể reach được một cái số lượng lớn hơn. Còn đâu mình chỉ làm in-depth interview một số lượng vừa phải thôi. Vâng. Bởi vì cái thời gian mà khi em đi xuống địa bàn thì em nghĩ là để tập trung vào cho cái phần hỏi để phỏng vấn sâu ấy, các cái câu chuyện ấy. Còn cái survey thì là mình dùng gửi link qua cái hệ thống của quỹ. Ok. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà đi theo cái hướng làm thêm cả survey thì chắc là em phải cần thêm một người trợ lý, thì trong trường hợp đấy thì là em sẽ tìm một bạn nào đấy hỗ trợ em hay như thế nào? Thế cái này thì bọn chị phải hỏi lại bên Sumaya để xem họ có ngân sách nữa không cơ. Đấy. Thế thì tạm thời bây giờ em cứ dựa trên cái ngân sách đã assign cho em ấy. Đấy. Bởi vì là Thì bây giờ nhìn trong mình làm trên những cái TOA. gì mình đã có. Em cảm ơn chị. Em nói như thế là bởi vì ngay từ lúc em đọc TOA em cũng để ý xem là có cái từ nào nói đến survey không, thì không thể nói. Không có gì đâu. Không có gì đâu. Nên là em mới bảo đấy, mà vì là không thấy nói đến survey cho nên là em nghĩ là chỉ cần phần làm định tính thôi. Bởi vì nói thật với chị, nó survey là rất tốn kém. Vì survey không phải là chỉ là cái chuyện là mình đưa ra được một cái đường link đi hỏi, nhưng quan trọng nhất là mình phải xử lý cái dữ liệu. Mà xử lý là phải dùng phần mềm rồi bản quyền rồi ký tục các thứ nó sẽ gọi là phát sinh. Thế thôi thì mình hài lòng, bởi vì ở đây nó cũng chỉ là các câu chuyện thôi, đúng không ạ? Và như thế thì em hình dung là các chị sẽ hàng năm sẽ có những cái hoạt động tổng kết báo cáo và sẽ có những cái câu chuyện điển hình. Đó, còn chỉ có đầy đủ hết. Ở trong cái phần mà em sắp sửa có access vào đấy, trong đấy có cái báo cáo cuối năm. Thế thì một cái cách nữa là em định là em sẽ dựa trên những cái câu chuyện đấy nhá. Nếu mà em thấy những cái câu chuyện nào mà nó tương nó khá mà thấy là có thể sử dụng được thì thôi. Còn nếu mà những cái nào mà em nghĩ là có thể là mình để hỏi thêm, hoặc các chị nghĩ là bản thân các cái qua các chị hoặc là qua đối tác chẳng hạn, mình biết là những bạn đấy có thể có cái tiềm năng chia sẻ thêm sâu hơn thì mình sẽ tiếp cận.
Thế như thế để mình giống như là tận dụng tối đa các cái nguồn, các cái kênh mà mình đang có ấy. Ok. Thế thì Vâng. bây giờ em cho bọn chị biết là bây giờ bọn chị vẫn biết là em cần mẫu bao nhiêu. Thế thì bọn chị mới có thể sắp xếp lên một cái schedule cho em. Thế chị nghĩ là chắc mình phải làm thật nhanh đấy, còn phải cho Nhanh, em đúng rồi đấy ạ, không có nhanh thì lắm em ạ. không Vâng. còn, nếu mà chỉ có mỗi Vâng. một từ giờ đến tháng 8 thì còn mỗi một tháng nữa thôi. Vâng, đó em sốt ruột lắm ý. Vâng, mời để Hà cho Anh. Hai Anh có câu hỏi. Chị Hương ơi, em có ý kiến một tí. Em vừa mới list nhanh ra ở đây tức là em sẽ làm với Cần Thơ với An Giang trước ạ. Thì như cô Nhung vừa có chia sẻ là bây giờ chị Hương sẽ cần phải chọn mẫu để cho em có thể là liên hệ với lại đối tác. Thì hiện tại ở Cần Thơ và An Giang với mỗi tỉnh thì em đang list ra 6 cái đầu mẫu để xem là chị sẽ chọn như thế nào nhá. Ví dụ như ở Cần Thơ là sẽ có lãnh đạo của CTU, Hội khuyến học Cần Thơ, ờ, cựu cựu học sinh cấp 3, cựu sinh viên của CTU, học sinh cấp 3 hiện tại và sinh viên của CTU hiện tại. Thì đấy là 6 cái mẫu ở trường ở Cần Thơ. Còn với ở An Giang thì một là có lãnh đạo của AGU, hai là Hội khuyến học An Giang, ba là Hội khuyến học An Giang bây giờ cô đang sợ, đang rất khó liên hệ đấy. thế. Tại vì bây giờ họ bị tan đàn xẻ nghé. Không, đây là cháu đang list ra. Ok. Cháu đang list ra. Riêng với Hội khuyến học An Giang thì là hiện tại như chị biết là tình hình sát nhập là họ không còn hoạt động nữa và quỹ cũng đã dừng hợp tác với họ từ năm ngoái rồi ạ. Còn hiện tại đối tác hiện tại của quỹ từ năm ngoái đến năm nay là 1 năm thì là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang. Thứ tư là cựu sinh viên cấp 3 của An Giang. Thứ năm là cựu cựu sinh viên đại học ở An Giang. Và đối tượng thứ 6 đấy là học sinh cấp 3 hiện tại. Thì đấy là em list cho chị một vài những cái cái tên để chị có thể chọn mẫu. Thì chị cứ xem là tương tự như vậy. Thì ở Ninh Bình với cả ở Điện Biên thì nó gần gần giống như thế. Tuy nhiên có một cái đặc điểm là từ năm ngoái là quỹ chuyển sang một đối tác mới. Ví dụ như ở Điện Biên trước đây là làm với Hội khuyến học tỉnh Điện Biên, bây giờ là Sở Giáo dục Điện Biên. Trước đây Ninh Bình thì là bọn em làm việc với các cô các chú là ở Hội khuyến học tỉnh Nam Định, thì bây giờ lại chuyển sang những nhân sự mới là thuộc Hội khuyến học tỉnh Ninh Bình. Thì em sẽ list cho chị những cái những đầu như thế. Chị xin Cảm ơn add một Hà chút Anh. về chị Vâng. xin add một chút về những gì Hà Anh nói. Thế thì chị nói như này, với các cái ở Ninh Bình và Điện Biên bọn chị chỉ có học bổng phổ thông thôi. Thế thì ở hai cái tỉnh này thì hơi đặc thù một chút là bọn chị mới đổi đối tác, cho nên bọn chị vẫn recommend là nếu em có gặp đối tác thì vẫn recommend là gặp đối tác cũ, bởi vì là bọn chị mới đổi đối tác được có 1 năm, cho nên là với cái đối tác 1 năm đó mà có đánh giá có hỏi gì thì cái thông tin em thu được cũng rất là limited thôi. Thế còn đâu là đối tác cũ thì bọn chị hoàn toàn tin rằng là bọn chị vẫn arrange được, bởi vì là đối tác ở Điện Biên và An Giang và Ninh Bình của bọn chị rất chi là nhiệt tình. Thế còn đâu Vâng. ở An Giang thì lại hơi dở một chút là cái đối tác cũ là Hội khuyến học của tỉnh An Giang của bọn chị, thì hiện tại bây giờ cũng không biết là họ còn đang làm cái gì. Bọn chị vẫn có thể sắp xếp được. Thế nhưng mà cũng chưa, đấy là cứ nói trước, nếu mà chẳng may có khó khăn thì bọn em biết. Em cảm ơn chị, cảm ơn Hà Anh ạ. Thực ra chính xác nha, tức là bây giờ thế này nhá, với cái nhóm gọi là các cháu gái ý, thì mình đang tạm thời mình để sang một bên đã, bởi vì rồi mình sẽ phải lọc theo thông tin rồi độ tuổi. Thế nhưng những cái nhóm mà chắc chắn là kiểu gì cũng sẽ phải gặp này, đấy là lãnh đạo các trường đại học. Thì đây có trường An Giang, có trường Cần Thơ và có hội khuyến học. Hội khuyến học ở đây thì là cả nhá, nhưng chắc chắn là những người mà đã là đối tác từ trước đến nay. Và nếu như trong trường hợp mà có đổi ý, thì kể cả người mới cũng sẽ có, thì đương nhiên là cái thời gian của mình nó sẽ ngắn bớt đi thôi, bởi vì là cái người mới sẽ là cái người nó liên quan đến cái tầm nhìn, cái định hướng cho cái giai đoạn tiếp theo, cho nên mình cũng vẫn phải cần gặp họ. Vâng, đấy. Thế thì có lãnh đạo trường, có hội khuyến học và chắc chắn là không bỏ qua Sở Giáo dục, bởi vì đấy là về cơ quan quản lý nhà nước, nó nằm trong chức năng nhiệm vụ của họ. Đấy là 3 nhá.
trong số 6 cái đối tượng mà Hà Anh vừa mới nêu, được không ạ? Thì với những cái nhóm này, tức là mình hiểu đây là nhóm quan chức, cho nên tổ chức đấy, thì cho nên là mình sẽ phải có công văn gửi trước, rồi đồng thời mình cũng điện thoại liên thiết để nhắc nhở, rồi là nhờ họ thêm. Thì đấy là cái ý kiến suy nghĩ của em. Chị với cả Hà Anh thì thế nào? Chị thì bọn chị sẽ làm được. Với Sở Giáo dục Điện Biên thì là hiện tại đang là đối tác của bọn chị rồi, bọn chị làm không vấn đề gì cả. Chỉ có điều là em vẫn cần gặp Sở Giáo dục ở các tỉnh khác đúng không? Của 4 cái tỉnh mình này. Chỉ 4 có tỉnh này thôi. tức là cái nào là đối tác của bọn chị thì mới gặp thôi đúng không? Vâng, Tại vì 4 tỉnh mình đi thì mình sẽ chỉ đi 4 tỉnh này thôi mà chị. Đúng rồi. Vâng. Không, ý chị đang nói rằng là em có cần gặp Sở Giáo dục ở tất cả các tỉnh này không? Bởi vì bọn chị chỉ có một đối tác là Sở Giáo dục tỉnh Điện Biên thôi. Còn các tỉnh khác bọn chị không làm với Sở Giáo dục. Cho nên nếu mà để làm công văn yêu cầu gặp họ ấy, thì là trừ khi em có connection riêng, còn không bọn chị mà set up thà Khó đấy. cũng phải bọn chị cũng không sure được. Tức là gặp với đối tác của bọn chị thì sure luôn, chắc chắn luôn. Còn nếu gặp với Sở Giáo dục của các tỉnh này thì bọn chị cũng chưa biết là có làm được không. Đấy. Chỗ này em hỏi riêng nhá, bởi vì nó sẽ liên quan đến cái programming của các chị ấy. Thế thì hỏi em hơi ngại một chút, nhưng mà Không ngại, bởi em cứ hỏi đi. vì thế thì bây giờ nhá, cái định hướng chiến lược tới đây của các chị